Have you guys heard of Kalyanaraman? No, I am not speaking about the iconic movie character that we all know of, but rather about Mr. T.S. Kalyanaraman. There might be a possibility that you are hearing this name for the first time. But I will tell you that you are living under the rock if you tell me that you haven't heard of the iconic jewellery brand that this man created. That is Kalyan Jewellers. An Indian chain of jewellery showrooms spread across 150 retail stores across India and the Middle East, and with a sales turnover of 7,000 crores as of 2021. And Mr. T.S. Kalyanaraman is today the richest jeweller of India. But the fun fact is that the iconic jewellery brand that we all know of today started as a textile store in Thrissur, which went by the name of Kalyan Textiles, headed by T.S. Kalyanaraman's grandfather. And our very own Kalyanaraman too stepped into the same business at the age of 12. Not to earn money, but to earn that one plate of masala dosha. ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ 12-13 വയസ്സുകാലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് കടയിലേക്ക് വരാൻ പറയും. അന്ന് എന്നെ പ്രചോദനം നൽകിയത് തന്നെ അന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മസാല ദോശയുള്ള താല്പര്യത്തിലാണ് ഞാനന്ന് വന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കടയിൽ കൂടുതൽ ഒരു താല്പര്യം വന്നു. His willingness to do odd jobs like sweeping and cleaning, first lessons in healthy investments, real-life experience of dealing with customers, and most importantly, the core values required to be a successful businessman developed at this very place. And after completing his college studies, he took the charges of a newly opened Kalyan textile store in the year 1972. And the same textile business continued until 1993. Offering a wide range of quality textiles, which became a trustworthy shop amongst the customers, transforming the young Kalyanaraman into an experienced businessman. It was the year 1993 when Kalyanaraman felt the need of diversification. After getting motivated by his loyal customers, who coined the idea of a quality jewellery shop, just like their textile shop. Because as we all know, jewellery and textiles are the two important elements of any Indian function. അവരെല്ലാവരും വരുമ്പോൾ പറയും, സ്വാമിക്കുട്ടി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയും കൂടി തുടങ്ങിക്കൂടെ? അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തുണി വിശ്വാസമായിട്ട് എടുക്കുന്ന മാതിരി സ്വർണ്ണ എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് പറയും. And after years of discussion with his father, who was heading the family business back then, they conducted a market survey to understand the Indian jewellery market. And there were 3 important observations that they came up with. Number 1 is that Indians are extremely passionate about gold. Because no matter, even the lower middle class did not mind spending thousands of rupees to get the same, because they considered it to be the safest and the best possible form of long-term investment. But in contrast, most of them lacked the knowledge about the purity of gold, owing to which the jewellery market was dominated by the unorganized players. Now, if you ask your parents or your grandparents, they will tell you that there used to be that one family jeweler whom they trusted. And just before any family occasion like marriage, this jeweler used to come with a set of jewelleries, and the members of the family would select what they wanted from those limited designs, with no further investigation about its purity. Because as I told you earlier, they trusted that person. But on the other hand, that trusted person would often sell gold that was largely adulterated with alloys to increase their profit margins. And therefore, the Indian jewellery market was extremely unorganized, limited to such local vendors who operated in their small shops of 400 square feet area. And these small shops offered a not so great shopping experience because there was no additional place to sit, no parking facility, no additional staff to deal with multiple customers at the same time. The designs too were limited to 2 or 3 sets only, and you had to select the kind of design you wanted by looking into the catalog and wait for a month or 2 after placing your order to get your jewellery ready. And this is exactly when Kalyan Jewellers stepped in as a dent in the unorganized gold market of India. With a capital of 50 lakh rupees, the first Kalyan Jewellers shop was launched in the year 1993 in Thrissur city, which was a 4,000 square feet showroom with parking facility and offering a wide range of designs to choose from, and take away the one you liked along with you as you exit the showroom as per your purchasing power.
The same loyal customers who used to buy textiles from Kalyanaraman became the initial customers of this new venture too. But to establish a new customer base, Kalyan Jewellers started educating the common people on how to test the purity of the gold using the acid test method. To put things into scientific terms, gold is a noble metal which is resistant to change by corrosion, oxidation or acid. The acid test for gold is carried out by rubbing the gold colored item on a black stone, which will leave an easily visible mark. The mark is later tested by applying nitric acid, which dissolves the mark of any item that is not gold. And the absence of any reaction means that it is genuine gold. Lower carat gold alloys dissolve more quickly than higher carat gold alloys because they contain more copper and silver, which dissolve with nitric acid, while gold does not. And this scientific method proved to be a game changer for Kalyan Jewellers because this exposed the local craftsmen. People could easily walk in with their piece of jewelry and get this test done for free. And after finding that they have been cheated by their family jeweler for their entire life, they started turning towards Kalyan Jewellers and further recommended it to their family and their relatives. അന്ന് ഒരു കടകളിലും പരിശുദ്ധി നോക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനമില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കും പോവും, നല്ലതാണോ പൊട്ടതെന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിനും അറിയില്ല. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ആസിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു സ്വർണ്ണാഭരണം അത് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തു, അത് ആസിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമാവും എന്ന് എന്നോട് എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയും നഷ്ടത്തിനും വലുത് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാണ്ടിരിക്കണതാണ്. Another game-changing card was played by them when they became the first jewelers of the country to attach the price tags to their gold and gem collection, which angered their competitors who used to make additional money by adding wastage and making charges. And this is exactly where Kalyan Jewellers attempted to bring transparency with their detailed price tags that mentioned making and wastage charges. Even most of the diamond ornaments come studded with a hallmark, which marks its purity and hence guarantees the worth of customers' money. ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തി ഈ MRP പ്രൈസ് മറ്റുള്ള എത്രയോ സാധനങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാതിരി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർണത്തിനും MRP പ്രൈസ് കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കി. അന്ന് തുടങ്ങിയത് ഇന്നും ഓരോ ആഭരണങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ MRP പ്രൈസ് റേറ്റ് ടാഗ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിശ്വാസം കൂടി. Kalyan Jewellers have always adopted the customer is the king approach, and that is pretty much evident from their loyalty program and the BIS, that is Bureau of Indian Standards certification on gold jewelry. They have always ensured that they give maximum value to their customers for the price that they charge, and their age-old family values continues to be their backbone. കസ്റ്റമർ ഇസ് ദ കിങ്. കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ സമ്പാദ്യത്തിന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ മൂല്യം എത്രയുണ്ടോ അതിലും ഒരു പൊടി പണത്തൊക്കെ മുകളിലുള്ള മൂല്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദോഷം വരില്ല. എന്നും നല്ലതേ വരുള്ളൂ. എന്നും ബിസിനസ് കിട്ടും. Kalyan Jewellers is today a winner in every local market because they change according to their customers' likings. Take Mumbai as an example. Their Borivali branch caters to the Gujarati population, while the Vashi branch caters to the South Indian population. And the Thane branch is designed as per the taste of the Maharashtrians. And thus, a region-centric approach, along with the supply of products as per the demand, led to building their trust with their customers. And thus came the iconic tagline that we all grew up hearing. That is, Vishwasam Adalle Ella. And this iconic tagline has been a part of all their promotional campaigns ever since its inception. The company spends about 2% of its total revenue on marketing every year, and they probably have got the biggest list of brand ambassadors you will ever hear. In 2012, they signed Big B, Shri Amitabh Bachchan, as their first national brand ambassador. Both Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan are global brand ambassadors, and later in 2018, Katrina Kaif was hired to endorse the brand globally. They have also partnered with other big names to be regional ambassadors, which includes Manju Warrier in Kerala, Nagarjuna in Andhra Pradesh, Shiv Rajkumar in Karnataka, Prabhu Ganeshan in Tamil Nadu, Pooja Sawant in Maharashtra, Kinjal Rajpriya in Gujarat, Vamika Gabi in Punjab, and Ritabari Chakrabarti in West Bengal. In addition to having Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Shushmita Sen, and Sonam Kapoor, who have been a part of Kalyan's on-ground promotional events. But no level of publicity can match up with the free word-of-mouth publicity driven by their loyal customers. A news that did rounds few years back is when a person named Narayan Gowde,
who works in the Public Works Department of Karnataka, received a call from a top official of Kalyan Jewellers. And that top official was none other than Shri T.S. Kalyanaraman himself. This is Kalyanaraman's way of ensuring personal attention to his customers. And gentle gestures like these have helped them to taste that big success today. അങ്ങനെ മാറി മാറി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 പേരോടെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് അവർക്കൊരു ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സർപ്രൈസ് എനിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആണല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം പോസിറ്റീവ് എല്ലാവർക്കും പറയും, നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ സാധനം ശരിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സർവീസ് ശരിയായില്ല, അങ്ങനെ പലതും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു അവസരം കിട്ടും. The jewellery market of India has seen the entry of so many new players, and Tanishq, which is backed by the Tata Group, is considered to be Kalyan's close competitor. But amidst all this competition, Kalyan still continues to be one of the top jewellery brands of the country today. Because a flower never thinks of competing with the flower next to it. It just blooms. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് ഒരാൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാവും. അതേ സമയത്ത് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആവും. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറ്. അതുകൊണ്ട് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞങ്ങൾ This great story of Kalyan Jewellers of going from just a textile store to a jewellery giant reminds us that every reality starts with that one single dream. And for all the budding entrepreneurs out there, here are the golden words of wisdom from the man himself. സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരം മാത്രം നടത്താം. ഒരിക്കലും ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ പറ്റിക്കാതെ കച്ചവടം ചെയ്യണം. ഏറ്റവും ചെറിയ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ലാഭം എടുക്കുക, കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ചെയ്യുക, ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദോഷം വരില്ല. എന്നും നല്ലതേ വരുള്ളൂ. എന്നും ബിസിനസ് കിട്ടും. ലെസ് മാർജിൻ മോർ ടേൺ ഓവർ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്. എന്ത് ത്യാഗങ്ങൾ വന്നാലും ഈ വിശ്വാസം, സത്യസന്ധത ഇത് കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ട്രാൻസ്പെറൻസിയോട് കൂടി എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾക്ക് ലളിതമാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒരു വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുക. ഈശ്വരനും ജനങ്ങളും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ. But Kalyanaraman owes his success to his passionate team of 8,000 employees, whom he considers to be a part of his big family. He in fact goes a step ahead by providing them personal assistance. And this beautiful quote said by Roosevelt sums it up. To handle yourself, use your head. But to handle others, use your heart. സ്റ്റാഫിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡോറ് എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കും. അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം. അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളാലാവുന്നത്ര ഞങ്ങളത് തീർത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കാരണം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അസറ്റ് അവരാണ്. ആ ഒരു അടിത്തറ അവരുടെ കയ്യിലാണ്. And with that being said, as we come to the end of this video, for the one last time I want to remind you that maybe the biggest opportunities do not lie kilometers apart, but they may be lying just where you are right now. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയെന്ന് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അത് ഈശ്വരൻ ഞങ്ങളെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ തുറക്കിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്ര കട നേടാൻ സാധിച്ചു. അത് എനിക്കിപ്പോഴും അത് വിശ്വാസമാവാത്തൊരു കാര്യമാണ്.